Kizza Besigye might die in prison because the system is aimed to keep him in prison. At least Kizza Besigye is in his 70s. He's a weak man. He played a great role to bring this government in power, but they are paying him like that. One of our judiciary is the weakest in East and Central Africa, continuing to detain Kizza Besigye despite being in prison for more than the mandatory days that's supposed to be given before someone gets bail. The judge came out to rule that he's supposed to be in jail by saying, I quote, however, for the interest of the justice for both parties and bearing in mind that the right of liberty enjoyed by the applicants since the applicants have been committed for trial in the High Court under session case number 335 of 2025, it is my considered view that priority be given to hearing the main case other than bail application. Accordingly, the Deputy Registrar of this court to cause list session case number 335 of the 2025 for immediate hearing. It is signed, sealed, delivered by email by Emmanuel Baguma. Emmanuel Baguma has come out to deny Besigye bail. Remember, under our constitution, it is someone must get mandatory bail if he spends 6 months in prison. But the justice came out to say that the 6 months that was spent by Dr. Kizza Besigye in prison, they were under the court martial. Yet the court martial, by the time they annulled it, it was a judicature under the courts. Someone could appeal. So some of these judges think they were stupid. You may be learned, but we are not stupid. How can you keep Dr. Kizza Besigye in jail without granting him mandatory bail? That's the weakness of our judiciary. Kizza Besigye must be out. God forbid, what if Kizza Besigye dies in prison? What are you going to tell us? The ping pong that happened during Segrinya's case were a catalyst to his death, yet our judiciary continues to act this way. Okay? How can you tell me that you keep some person for 6 months and the government fails to bring evidence? The problem is not with the defendant. The problem is with the applicant who has failed to bring the evidence. Kizza Besigye is not supposed to be in jail. The judicial system has some things to answer. These cadre judges have failed the country's democracy. This is the truth. In fact, even Elias Lukwago had this to say. Here's the tape. Kubanga alinga kati awandika semateeko omupya article ya 23 ajuva through article ya 23 ajuva you overthrow your constitution. Ate unyisiza nnyo kuba nti nekirabwa n'ayonka kimulemye okulaba oba yakirabye n'akiteeka eddala. Tosobola kugamba nti Dr. Besigye no, tosobola kugamba ng'oli mulamuzi nti ennaku gwe z'omanyi zaabadde ku remand kwe kuva nga 21 ogwokubiri omwaka guno, naye ng'ate akimanyi bulungi tekiriiko kubuusabuusa nti Dr. Besigye yatwalibwa mu General Court Martial n'asibibwa n'atwalibwa eruzira nga 2 omwezi ogw'e11 yawambibwa 16 omwezi ogw'e11 omwaka ogw'ejo n'atwalibwa mu General Court Martial nga 2 okuva olwo nga 2 November ali ruzira. Omulamuzi akimanyi bulungi omuntu yenna abeera eruzira bw'oba toli convict oba condemn obeerako remand warrant, wabeerawo remand warrant ekuteekayo. Era ekyo ssemateeka kye yajja n'etunuulira nti kasita omala ennaku 18 ng'oli ku remand bakuwa mandatory bail. Naye okutandika okuzibala naga nti tezinawera 18. Era kye tumubuuza byali badde mwenkanya kale nga wandika judgment n'agamba nti yes, ennaku ziri oba emyezi egyo yabeerayo Dr. Besigye n'obejje babeerayo okuva nga 2 omwezi ogwa Novemba omwaka ogwedde okutuuka nga 21 omwezi ogwokubiri. Yali badde atubuulira nti ruzira baalingayo nga ba stranger, baaliyo nga bali mu safe house, bw'oga nti baali ku remand period eyo baaliyo nga baani.
ekyo takyansalinze twese kuyigino walinga kifaanana bwe kityo ng'otaputa ssemateeka ennyinga ya 23 tosobola ekisembayo ku ekyo kwe kuba nti ne judgment eyakasalibwawo munne Justice Muwata agiziimudde bw'ati agitunudde kyamu Justice Muwata yalambika bulungi mu musango gwa Tumwesige gwe twamuteekedde ku mmeeza wali nti Tumwesige naye yali mu General Court Martial nga Dr. Besigye. In fact ye Tumwesige yasooka na mu civilian court e Rwanda ne bamugulako mada bwe yamalayo emyezi nga giigyo omusango ne basooka withdrawing ne bagireinstatinga mu 2021 kati we yasabira bail gye bakamuwa omwezi ogwedde ogwa July nga 15 ku remand zonna nga bazigasi ez'omu civilian court neza General Court Martial naku 15 era court nesinzira ku ekyo nemuwa bail kati judgment agirina eyamuwata eraga bulungi nti n'ennaku ez'okubiri n'oli abadde mu General Court Martial babadde ku remand n'agitaputa kifuula n'agikasuka eby'ebbali kitwenyamiza nnyo kitwese nnyiike ku mutima kitukubye enkiiko y'amaanyi nnyo naye tetugenda kukondooka tugenda mu maaso nga tulwana okulaba nti Dr. Besigye n'Obed Kale bafuna obwenkanya wamu n'abasibaamu kubanga twalwana okulaba nti bava mu General Court Martial lutalo lwali Ssematalo ne tujja eno tetuyinza kujja mu kooti ya bulijjo gye tusuubira okufuna obwenkanya ate batutwale nga General Court Martial naye bwe yakola kubanga ba Franco Mugabe ba Freeman Mugabe mu General Court Martial bebaagaananga okuwa bail kakati noono nabano bagaana bail application eyasooka yali wa Comfort Kanya naga nti Dr. Besigye nawe ensonga ziri awo za munguuba ya Dr. Besigye aliraikira okuinfluencinga ba witnesses aba state okuintafu yalinga n'obujulizi bwa state n'olw'ensonga eyo tumumye bail kati ate bagivuddeko kati bagamba nnaku 18 tannaziwe bajja bawa busongasonga obutalina makulu so kitugenda okukola tulina bail application endala era ebadde wa mukulu oyo naye kati tutamwira buwesi nga tugenda kwogeramu ne Dr. Besigye n'Obed Kale wamu ne bannaffe bannamateeka okulaba nti tusaba abakulembera judiciary fayiro eno bagiwa omulamuzi omulala ono alaze tasobola kutaputa amateeka mu bwenkanya okutuwa bwenkanya okusinziira ku Ssemateeka. That is Erias Lukwago. So you clearly see that there are some things which are supposed to be built. We must fight for our judiciary because it was overtaken. General Museveni has been successful when it comes to eating institutions. He ate the parliament. Now you see he's even empowering Anita Among to take over from Kadaga so that the parliament can now be buried. Okay? Shame on the leaders, shame on Owiny Dollo, shame on the entire judiciary because you failed your duties. I remain yours, Mr. Makinde, Kabir Sulaiman Mawaga, the next MP for Makinde East constituency. I'll see you on another one. Peace.